happy with the quality of the pitch in the last two games? Look, I don't mind if the pitches are very good pitches and you're playing 200 plus, or if you're playing games like this which are 140, 150. These make for very good games. They're great to watch. People are under pressure. You get to see people play under pressure as well. I think it's great for the fans to watch games like this. It's certainly my favorite games as well. You know, having played cricket for 25 years, those are the best games to watch and be a part of. Yes, if I can just add one thing. अमूमन जब होम एंड अवे होता है तो लोग समझते हैं कि शायद होम टीम का कोई से है या कोई इन्वॉल्वमेंट है. कराची किंग्स हमारा जो कैंप इकट्ठा हुआ था, हम लोग 6 तारीख को इकट्ठे हुए थे, 7 तारीख को पहली ट्रेनिंग की थी. हमने भी पहली ट्रेनिंग स्टेडियम में 11 तारीख को की थी, एक रात पहले बिफोर द मैच. तो आई नो आपका जो सवाल है उसमें अगर मैं थोड़ा सा उस तरीके से कहूँ तो आई विल से कि द विकेट्स दैट वी गॉट इन कराची वर नॉट व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग. और अगेन पहली जो पिच थी उस पर 3 लगातार मैच हुए थे, तो आपको तीनों दिन एक डिफरेंट किस्म की विकेट नज़र आई थी. और ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसने वैसे बिहेव नहीं किया. लेकिन वो होम एडवांटेज जो थोड़ा सा कोई लोग फील करते हैं वो ऐसा हमें उस तरह नहीं था. लेकिन आई होप वी आर एबल टू एड्रेस एंड फैसिलिटेट टीम्स इन द फ्यूचर ऑन दिस. Hi Ravi and Haider bhai. Let's talk about Khushdil here. Like he has been another player this season. Or he was coming from back of a lot of pressure. He batted really well in the first match, and then he's key with the ball as well. So, like, how crucial is he in your setup? And what, like, he can obviously contribute to results for you guys, but how important it is for you guys to build him, and make him a player who can, serve Pakistan as well? Well, Khushdil is a major part of our team. When we were building the team, obviously he was a massive part because we knew the role he plays towards the end. You know, those back 8 overs where he bats, his strike rate's high, and obviously he does a very good job with the ball, especially in these conditions where he comes wide of the crease, he angles it in, he makes it difficult for batters, he gets a bit of grip, sometimes it skids on. Those sort of bowlers are very difficult to deal with as a batsman. In fact, I had a word with him today before the game, back in the hotel. I just wanted to speak to him about bowling. And he said, Coach, today I'll be the man of the match, don't worry. So credit to him, and he delivered. MashaAllah. Congratulations, Haider, Ravi. Started off well, could win in the first game, but it looked like you guys were still searching for the right combination, and today you have won as well. So you think you have found your best combination, or should we expect more kind of tinkering or tweaking with the squad from here on? Okay, so when we were doing the draft, obviously there was a lot of, because I think everyone remembers a lot of conversation was over probably pitches being drier in Karachi, dry during these months, so 3 seamers might be enough. But we covered ourselves by coming up with different combinations where if we require we can play 4 seamers. और फिर कुछ पिक्स ऐसी थी जो हमें पता था कुछ मैचेस और ऑपोजिशंस के खिलाफ आएंगी. फॉर एग्जांपल जो अरफात की जगह मोहम्मद नबी का खेलना था कोयटा के खिलाफ, वो उनके लेफ्ट हैंडर्स को और मैचअप्स को देखते हुए वो फैसला था. साद बेग को बाद में रिप्लेसमेंट के तौर पे लेकर बीच में डालने का मकसद ये था कि अगर हमने कहीं पे फुल इंटरनेशनल बॉलिंग लाइनअप खिलानी है वो भी कर सकें. वी आर ट्राइंग टू टेक एवरी गेम और प्लान एवरी गेम एज पर द ऑपोजिशन. ऑब्वियसली थोड़ी सी स्टेबिलिटी आप तब भी चाह रहे होते हो. जो हमारी सिर्फ वो जो 4 चेंजेस वाली थी, उसके अलावा अगर आप कभी भी कोई चेंज देखेंगे तो ऑपोजिशन को देखते हुए 1-2 चेंजेस ही आपको अमूमन नजर आएंगी. अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि जब आप किसी एक इमर्जिंग को कम करते हैं या किसी फॉरेनर को रिप्लेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली 2 चेंजेस हो जाती हैं, तो लगता है. लेकिन अभी तक तो वी वेरी हैप्पी विद दिस. अगर हमें लगेगा कि कहीं पर हमने 3 सीमर्स के साथ जाना है तो जाहिद महमूद वॉक्स इनटू द टीम या मामून वॉक्स इनटू द टीम. So again, we will probably tinker with the combination dependent on the opposition. I'll add to that as well. And it's really difficult to get one combination when you play on such a variation of pitches.
those pitches changed every single time. It wasn't consistent. So, you know, the pitch that we played on this side was completely different to this side. So we knew we had to pick two different teams for those conditions as well. So the conditions play a big part, and I think having the luxury of having a look at all your players, so you know that when it comes to the back end of the tournament, you know, you've seen everybody, how they're performing, and it's a good luxury to have. Ravi, if you talk about your combination, so I have a question. Middle order batting, we have got Irfan Niazi and we have got Saad Beg, so having a young middle order or inexperienced middle order, is it beneficiary or is it disadvantage? And I want Hyderabad to have a word on that as well. Nothing beats experience in the middle order, at the top or down the back end. Nothing will ever substitute for experience. Kids don't win trophies. They never win trophies. Your experienced players are the ones who win you trophies. So, but it's such that the combination of the side, we haven't really got a choice but to have a little bit of inexperience in the middle. And I wouldn't say Niazi is inexperienced. He's now played international cricket. He's learned a lot from playing international cricket. He's played in the PSL the previous year. So, you know, he's getting there. He's getting more and more experienced. And I think we've got to look at the future too. The point of this is to build great cricketers for Pakistan, and they've got to start somewhere, and they've got to play under pressure so they become better players. تھینک یو کیونکہ انہوں نے مجھے کہا اس میں ایک دو چیزیں میں ایڈ کر دوں. دیکھیں جب ہم نے ڈرافٹ کیا تھا آبویسلی بات ہے ایک جو بہت زیادہ تنقید بلکہ ہمارے کافی زیادہ دوست جو ادھر بھی موجود ہیں انہوں نے بھی کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ٹاپ آرڈر بیٹسمین بہت زیادہ ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ خوش دل, عرفان نیازی, عرفات منہاز, عامر جمال وغیرہ یہ جو سارے ہیں یہ ریکوائرڈ تھے ٹو بیٹ اینی ویئر بٹوین 5 to 7, 8. بات یہ نہیں تھی کہ مڈل آرڈر اس سینس میں ویک ہے, کنسرن سب کا یہ تھا کہ کیا آپ پاکستانی مڈل آرڈر پہ ریلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر آپ نے بچوں کو پک کیا ہے تو انہیں ان کے رولز میں کھلانا پڑے گا. اور میں اگین آئی ول گو بیک ٹو خوش دل. جب ہمیں اپرچونٹی ملی تھی خوش دل کو ڈرافٹ کرنے کی, اگین اس وقت ان کا بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں بھی بہت زبردست ان کی رن آف فارم چل رہی تھی, پلس خوش دل واز پارٹ آف مائی ارلیئر ٹیمز ایز ویل, سو وی نیو واٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف ہم. تو ہم نے ایک پینسل ان ٹاپ 6 میں ٹاپ 7 میں خوش دل کو کر کے پروسیڈ کر رہے تھے. تو اس سینس میں ہمارا مڈل آرڈر کا کنسرن اتنا میجر میرے نزدیک نہیں ہے. ہاں جی ان ایکسپیرینسڈ ہے لیکن پھر اتنی لمبی بیٹنگ لائن اپ ہے کہ دین دے کین پلے the way they want to play because we feel that we have enough firepower to make up for it. Ravi, I'm going to ask you that your teams look good. They've won 3 matches out of 5. But the concerning thing is that... It's okay, I can hear you. I don't think so you guys have any frontline spinner in the team. Maybe when the opposition are hitting you out, so Khushdil gets the pressure or Nabi gets the pressure. Do you think that this will be a problem going deeper into the tournament because you're going to play in the Multan, Lahore as well, and some matches in Pindi? So frontline spinner is missing, or Zaid Mahmood will going to couple? We've definitely taken that into consideration. We didn't feel that we necessarily needed Zaid today. The 11 that played yesterday on that pitch were probably best equipped to come back the next day and play on that pitch because they were the guys that played on it the previous day. If you bring in new people on such a difficult pitch, they've got to then get used to it. T20 is a quick game. So we felt like the 11 that were there today, and Zaid was considered, we still felt that those 11 were still the best equipped for that pitch and that scenario as well. Also I'd add, Nabi is a frontline spinner. He's one of the best spinners in the world. He's proven it all over the world in international cricket, in any league, IPL, wherever you want to mention his name. He's proved himself as a frontline spinner. And for us, he's been fantastic. He's been so good with the ball. He didn't have his day with the ball today, but you can't have your day every day. Plus, if I can just add to that, Nabi isn't just the only spinner we have. Arafat is also zyada tar to yahan par mujhe bowling all-rounder hi bana ke karte na. Arafat is also there. Mamoon hai, lekin Mamoon bhi hai, Khushi bhi hai. Riyazullah can also bowl off spin. But situation میں وہی واپس آؤں گا کہ جب ہم پہلے دن آئے اور ہم نے جو پہلے دن کی وکٹ دیکھی تو جہاں ہم نے اگر پینسل ان کیا ہوا تھا کہ چلو مامون کے ساتھ ٹورنامنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں,
وہ ہمیں آٹومیٹکلی پہلا پلان تو اٹھا کے باہر پھینکنا پڑ گیا, بیکاز وہ آپ نے دیکھی بھی جس طریقے سے وہ پہلے دن کی وکٹ نے پلے کیا, اور اسی طریقے سے تو پھر ایک تھوڑا سا کئی دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ایک کمبینیشن بن جائے, آپ نے 234 چیز بھی کیا وہ سارا کچھ, تو آپ تھوڑا سا پھر کیپٹن کو لیوے دیتے ہیں کہ اسے اس کے سیف پلیئرز دیں 11 کے لیے. تو دیٹ واز اے تھنگ. سو فرنٹ لائن اسپنر فار آس اور ایٹ لیسٹ فار می ازنٹ میجر ایشو, بیکاز زائد لاسٹ ایئر جتنے میچز بھی کھیلے تھے, ہی پرووائڈ اس وتھ کی بریک تھروز اینڈ واز بریلینٹ فار اس. بھائی آپ ظاہر ہے کراچی کنگز کے سارے معاملات سنبھالے آپ نے, ٹیم چینج ہوئی, کور گروپ چینج ہوا. پچھلے سال آپ کے کپتان شان مسعود تھے, اس دفعہ پلینگ 11 میں بھی شاید ان کی جگہ پہلے سے ہی لگ رہا تھا کہ نہیں بنے گی, آپ نے ان کے ساتھ چانس لیا بٹ اب وہ بدیا. لگتا ہے کہیں نہ کہیں ایک ایکسپیرینس پلیئر کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے کہ آپ نے کمبینیشن چینج کیا, ان کو باہر بٹھا دیا, اور اگین آپ کے پاس کین ولیمسن نے بھی آنا ہے, تو ان کو پھر کس طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے گا, کیونکہ مڈل آرڈر میں ابھی بھی خوشدل نے 2 میچز جتوائے بٹ اسٹل دیر از سم روم جہاں پر آپ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے. تھینک یو فار دیٹ کویسچن. پہلے تو دیکھیں میں شان پر اگر یہ والی بات کر لوں تو شان واز ریئلی گڈ فار اس لاسٹ ایئر ایز کیپٹن. آبویسلی بیٹ کے ساتھ اس طرح کی کنسسٹنٹ پرفارمنسز نہیں تھیں, اور ابھی بھی جب ہم نے پلاننگ کی تھی تو ہم نے انیشیلی شان سے کانورسیشن کی تھی بہت پہلے سے, پچھلے سال مارچ اپریل سے کانورسیشن اسٹارٹ ہو گئی تھی کہ اٹ لکس ویری لائکلی دیٹ یو ول بی پلینگ ایٹ 4. انہوں نے بلکہ بیچ میں جو گیانا سپر لیگ بھی کھیلی, انہوں نے لاسٹ بھی کھیلا, انہوں نے نمبر 4 کے نمبر پہ کھیلا, بلکہ آئی تھنک نیشنل T20 میں اسٹارٹ بھی انہوں نے 4 پہ کیا تھا, بعد میں اوپر آئے تھے. فرینچائز کرکٹ میں یہ تو چیز ہوتی ہے. دیکھو جب آپ کا 20 کا اسکواڈ ہو, اور ہمارے 20 کے اسکواڈ میں سوائے 2 کھلاڑیوں کے سارے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں, پاکستانی بھی ہمارے, ایک تو ہمارا ایک ایمرجنگ بھی انڈر 19 انٹرنیشنل ہے, تو اس میں اپرچونیٹیز ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ لمیٹیڈ ہو جاتی ہیں. ہم نے جو شان کی کیپٹنسی والی بھی جو ڈیسیجن تھی وہ انفارچونیٹلی اسی بیسس پہ بنی تھی, کیونکہ ہم کئی دفعہ جب ڈفرینٹ کمبینیشنز دیکھ رہے تھے تو اس میں ہمیں لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شان کی جگہ این ایمرجنگ بیٹر مائٹ ہیو ٹو واک ان, یا ہو سکتا ہے ہمیں اگر 4 اوورسیز بیٹرز کھلانے پڑ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جگہ انہیں یوز ایز ان شان کی جگہ وہ آئیں. تو دیٹ واز اے کانشیس ڈیسیجن, جس کی وجہ سے پھر شان کیپٹن نہیں تھے, وچ از انفارچونیٹ. آئی تھنک سب کو پتہ ہے ہاؤ فونڈ آئی ایم آف ہم اینڈ ہاؤ مچ آئی پرسنلی ریٹ ہم. جہاں تک کانفیڈنس والی بات ہے یار, شان ہیز سین سو مینی سیٹ بیکس ان ہز کیریئر. ہی از اے اسٹرانگ کیریکٹر, ہی از اے اسٹرانگ پرسن, اور ابھی بھی جب سے وہ انفیکٹ ابھی بینچ پہ بھی جب ہے تو وہ اس لیے نہیں تھا کہ شان پہ کوئی اس میں ایشو تھا, یہ تھا کہ کیونکہ ہم نے فل انٹرنیشنل بولنگ لائن اپ کھلانی تھی تو ہم نے ایمرجنگ بیٹر کھلانا تھا. شان ہیز بین ویری ویری گڈ ان دا ڈگ آؤٹ, ہی از بین ویری ویری گڈ ود دا بوائز. آپ کو کہیں پہ بھی یہ نہیں لگ رہا کہ ایک سینئر پلیئر بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے. ہی از ہیلپنگ آؤٹ ایوری ون فرام ایوری تھنگ. سو I mean, I understand what you're saying, لیکن that is just how franchise cricket works, unfortunately. کین ولیمسن جب آپ ہم آئیں گے تو اس وقت دیکھیں اسیس کریں گے کیا سچویشن ہے. روی اینڈ آئی ہیو بوتھ بین ان ملٹیپل ڈریسنگ رومز ویئر if a big name can't walk into the team, then they don't walk into the team just for the sake of being there. ہم دیکھیں گے whatever is our best combination, then we'll assess that. لیکن ابھی کے لیے تو we're looking forward to him coming in and seeing maybe if we can use him anywhere we feel we need to. Ravi, you are part of PSL. Ravi, you are part of PSL since its inception. You still hold the record for the best bowling figures, and now you are also into coaching. So talk us through your PSL journey, how much it means to you, and you're playing T20 cricket since inception also from 2003, and now you're to the coaching. So your progress as a coach, how it is going on, and you are still active in county. It's been a great journey. Obviously it started in 2016 in Dubai. It was one of the tournaments I was so looking forward to playing at the start. There was so much hype around it, and the fact, and in that year I went on to get the Player of the Year as well for PSL. It was a great moment for me. I fell in love with the competition from that year onwards, and the journey's been great. You know, the transition that we've had from moving from Dubai to bringing it to Pakistan,
for the locals to watch and come to the ground. I've had the opportunity to see so many young players come up in that 10 years. I've seen young players come and go on and play for Pakistan as well. So it's been a great journey to watch. I've had the opportunity of seeing so many players just come through. It's been great. And it's very positive as well. So hopefully there'll be some more great players produced over the next 10 years. अच्छा हैदर भाई सवाल तो मेरा मुजम्मिल वाला ही था, उसमें ये ज़रा सा ऐड कर दें कि केन विलियमसन ज्वाइन कब कर रहे हैं, और दूसरा जब आपको ऑलरेडी ये बात पता थी कि 5 मैचेस में वो आईपीएल में कमेंट्री करेंगे, तो उसको पिक करने की क्या रीज़न थी आपको? देखिए हमें आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स कि उनके साथ इनिशियल कॉन्वर्सेशंस हमारी क्या थी, उनके पर्सनल रीजंस थे, उन्होंने पूरे कमेंट्री वाला स्टैंड भी उनका नहीं किया था, वो इस वक्त घर पर है, उनका I don't know whether I should reveal this or not, but he's moving houses, वो फैमिली के साथ है, तो अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से उनका था. उन्होंने हमें यही कहा था कि मैं 12 दिन बाद आऊँगा. हम सोच रहे थे उन 10-12 दिन में हमारे सिर्फ 3 मैचेस होंगे, क्योंकि कराची से स्टार्ट हो गया तो हमारे 5 मैचेस गुजर गए. तो एज सच हमारा कोई उनके साथ कोई ना गिला है ना कोई कंसर्न है, क्योंकि एवरीथिंग वाज एज पर एक्सपेक्टेशन विद द एक्सेप्शन ऑफ द शेड्यूल. वो एक्सपेक्टेड है 23 की रात 24 की सुबह को, 23 और 24 के दरमियान होंगे. वो 24 की जो हमारी ट्रेनिंग होगी लाहौर में उसे वो अटेंड करेंगे एंड ही विल बी अप फॉर सिलेक्शन फॉर द 25th. Hi, this is Nourish Khan. First of all, congratulations on such a wonderful win. My question to you is particularly on that the moment when it felt like it may as well slip out of Karachi's hands. The moment then when Karachi lost Warner's wicket, and then there were some successive wickets that were lost as well. What exactly was your strategy at that time, and how much did the Australian pitch and all the no balls and successive runs that were exceeded helped in that strategy? I think this game was a roller coaster. There was times when we gave it to them and then they gave it back to us, but we didn't want it and we gave it back, and then finally the game ended up with us winning. It was tense moments. I'll be honest with you, I've never been that nervous playing. When I was playing, I was never that nervous. My palms were sweaty, but we picked a team with a very long batting lineup. We knew that we were playing on a tricky wicket, and those guys coming in at the end, Hassan Ali coming in at number 10, we knew that today could be the day where he's going to come in into that moment, and it worked out exactly the way we planned it. So it was a good selection. And we definitely planned it. नहीं, इस तरह की जो situation होती है, to be honest with you, when it is such a roller coaster of a game, you just thank your lucky stars that you have a deep batting lineup and you have some experienced heads like Hassan was there for just a few balls, but the way he played it around, या फिर खुशदिल ने जिस तरीके से, again खुशदिल के बारे में पहले भी बात हो रही थी, the way he has matured, by the way, overall as a batter. हम तो bowling पे पहले बात करते रहे, तो calm heads were there, obviously. कोई एक आधी विकेट और गिरी होती तो फिर और होता, लेकिन when he said that he hasn't faced such pressure in his playing days, I think he's losing a lot of hair already after coaching just 5 games and being on the Karachi bench. So ये scene है. Thank you very much. Before we leave, I'd like to take this opportunity to thank the crowd in Karachi for coming out and supporting us. I know there was criticism about the numbers, but जब भी हम फील्ड में होते थे तो उनका इतना शोर होता था, हम जहाँ भी गए हमें बहुत मोहब्बत से उन्होंने रिसीव किया. So we really hope the people in Karachi are happy with the team's performance, and we hope that we make them proud. Thank you. Thank you.